కాలేజ్ మరియు IEEE ఆలోచనతో వైర్లెస్ యాంటెనా మైక్రోవేవ్ సింపోజియం 2024 రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాం ఫిబ్రవరి 29 నుంచి మార్చి 3వ తారీఖు వరకు కూడా 4 రోజులు రఘు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరుగుతుంది. ఈరోజు అనగా ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖున ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ జరుగుతుంది. ఈ ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ అనేది ముఖ్యంగా బీటెక్ ఎంటెక్ పిల్లలకి PhD స్కాలర్స్కి మనకు వస్తున్న ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అందరినీ కూడా ఒక రూట్ మీద తీసుకొచ్చి ఒక ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ని డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ యాంటీనాస్లో కాన్ఫరెన్స్ చేయడం కోసం టాక్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో మా ప్రప్రదంగా డాక్టర్ సుధాకర్ రావు గారు, ప్రెసిడెంట్ అండ్ CEO రావు కన్సల్టెంట్స్, ఆయన ఒక టాక్ ఇస్తారు. అలాగే డాక్టర్ నాదర్ చాహత్, డాక్టర్ పాలో ఫుకాడియా అండ్ డాక్టర్ గౌరంగి గుప్తా, డాక్టర్ జనాథన్ సౌదర్ అండ్ మిస్టర్ CS రావు, రాజీవ్ జ్యోతి, ఇలాగా చాలామంది సుమారుగా ఒక 30-35 మెంబర్స్ ఎస్టీమ్డ్ గెస్ట్స్ మనకి 4-5 డేస్లో క్యాంపస్కి విజిట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. నేను USA కాలిఫోర్నియా నుంచి వచ్చాను. నేను రావు వెస్ కన్సల్టెంట్స్కి ప్రెసిడెంట్ అండ్ CEOగా ఉన్నాను. వ్యాంప్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 3-4 సంవత్సరాల కింద మొదలైంది. ఎందుకంటే ఈ కాన్ఫరెన్సెస్ అన్నీ పెద్ద కాన్ఫరెన్సెస్ స్టూడెంట్స్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఎక్కువ, మళ్ళీ హోటల్స్ ఛార్జెస్ అవి ఎక్కువ. అందుకని స్టూడెంట్స్కి ఫేవరబుల్ అనుకూలంగా ఉండే కాన్ఫరెన్స్ చేద్దామని ఐడియా వచ్చింది. సో దాంతో మిగతా వాళ్ళతో కూడా సంప్రదించి ఇది వ్యాంప్స్ అనేది ఫామ్ చేయడం అయింది సొసైటీ. వ్యాంప్స్ అంటే వైర్లెస్ యాంటెనా అండ్ మైక్రోవేవ్. ఈ 3 ఏరియాలు శాటిలైట్స్కి కానీ, రేడార్స్కి కానీ, వైర్లెస్ 5G కానీ వీటన్నిటికీ ఉపయోగం. అందుకని ఒక ఏరియా కాకుండా ఈ అన్ని ఏరియాలు కలిపి స్టూడెంట్స్కి ఫేవరబుల్గా ఉండే కాన్ఫరెన్స్ చేద్దామని ఐడియా వచ్చింది. ఇది 3వ ఎడిషన్. ఫస్ట్ ఎడిషన్ NIT రూర్కెల్లాలో చేసాం, అది కోవిడ్ టైంలో. అప్పటికి కూడా 150 మంది వచ్చారు. రెండోది పండిట్ దీన్ దయాళ్ యూనివర్సిటీ అహ్మదాబాద్లో చేసాం. దానికి అబౌట్ 180-200 పీపుల్ వచ్చారు. ఇప్పుడు దీనికి ఆల్మోస్ట్ 300 మంది వస్తారు. ఇది ప్రాబబ్లీ వైజాగ్లో ఉన్న దాంట్లో చాలా పెద్ద కాన్ఫరెన్స్. ఇది IEEE అంటే ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ సొసైటీ ప్రపంచంలో, అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ IEEE APS సొసైటీ, యాంటెనాస్ అండ్ ప్రాపగేషన్ సొసైటీ స్పాన్సర్ చేస్తుంది. అలాగే IET ఇండియాది స్పాన్సర్ చేస్తుంది. అలాగే వ్యాంప్ సొసైటీ స్పాన్సర్ చేస్తుంది. సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి బీటెక్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, కాన్ఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, పేపర్లు ఎలా రాయాలి, రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి, ఇది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ థింగ్. అందుకని ముఖ్య ఉద్దేశం స్టూడెంట్స్, యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్. సో వాళ్ళని బాగా ఇన్వాల్వ్ చేయాలని వాళ్ళకి ఫ్రీ ట్రావెల్ గ్రాంట్స్, ఫ్రీ అకామిడేషన్ అంతా కంప్లీట్ వ్యాంప్ సొసైటీ చూసుకుంటుంది. Conference have been organized for many years now. Dr. Sudhakaro on my right has instigated the creation of this conference, where the main goal is to try to bring the knowledge to students and create this bridge between the commercial world and companies like the Jet Propulsion Laboratory, NASA, ISRO, and all of that. Try to create this bridge so that we can share knowledge and teach each other, inspire each other. So that's the main goal of this conference. We also have people from the industry that are coming to present their work and share their progress every single year, and that's also a platform for the industry to communicate what they are doing, sell their products, but also improve their product by getting feedbacks from other experts from all around the world. So we're very excited because WAMPS is mostly targeting students, which most of the conference are not necessarily like that. And our goal is to inspire students to continue their development in STEMs. In this case, it's mostly radio frequency engineers. This time, we actually try to bring more people with diverse background. We have system engineers, mechanical engineers as well that will be giving a keynote presentation. And the purpose is mostly to inspire.
If you're not familiar with NASA and especially JPL, our motto is to dare mighty things. When we come here and we talk to the student, we're trying to inspire them to bring this attitude wherever they work and wherever they will work, is try to do the impossible with technological breakthrough. My name is Paolo Focardi. I'm from NASA Jet Propulsion Laboratory. I'm currently a group lead for technology development at JPL. But long time ago I was one of those students, and I used to be a PhD student in Florence in Italy. I come from Italy originally, and so I had the opportunity to visit JPL when I was a young student, and that really inspired me. And then, long story short, I kept working there, and I made a career at Jet Propulsion Laboratory. So, as Nasser just mentioned, our main goal is that I want to inspire students to see what we can do at JPL, what we're working on, and so that they can maybe think they can have a career there as well. And so, at the moment, we're actually trying to make easier for the students to join JPL. We have a large number of summer students and bachelor and PhD students that join us on a regular basis. It's not very easy to get inside JPL, but we're trying to make it easier by working the regulations and the agreement with various universities across the world. So I think this is very important, and hopefully we will be successful in convincing and inspiring many young students to have a career in aerospace and join us at JPL. मेरा नाम करांगी गुप्ता है। मैं नासा जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में आरएफ माइक्रोवेव इंजीनियर हूँ। उससे पहले मैंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना पीएचडी प्राप्त किया। वैम्स कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंसेस से अलग इसलिए है क्योंकि इसका फोकस मोस्टली स्टूडेंट सेंट्रिक रहता है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना रहता है। टेक्निकल टॉक्स और इंडस्ट्री प्रेजेंटेशंस के अलावा हम विमेन इन इंजीनियरिंग और यंग प्रोफेशनल्स एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो आके जो भी उनका रिसर्च है वो प्रेजेंट कर सकें। उसके बेसिस पे उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है और यंग प्रोफेशनल्स के और विमेन इन इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म्स में जिन यंग प्रोफेशनल्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रिसर्च डेवलप किया है, उनके लिए अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए और बाकी के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए कि हर किसी का जर्नी बेसिक से स्टार्ट होता है, लेकिन वो जहाँ पे भी पहुँचना चाहें एरोस्पेस में, स्टेम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और किसी भी साइंस के फील्ड में जो वो भी करना चाहते हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ जयपुर राजस्थान से और मेरा नासा जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी तक का सफ़र बहुत सारे ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे इवेंट्स और मेंटर्स के इंस्पिरेशन से प्रभावित हुआ। वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स को हम इंस्पायर कर पाएँ ताकि वो स्टेम के फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करते हुए अपना करियर डेवलप करें और ओवरऑल भारत के ही नहीं और पूरे विश्व के जो भी तकनीकी आविष्कार हैं, इन्वेंशंस हैं, उसमें सहयोग कर सकें और स्टेम फील्ड को आगे ले जा सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही हम देख सकते हैं कि वो हमारा फ्यूचर है। तो उसके हिसाब से वैम्स कॉन्फ्रेंस बहुत स्टूडेंट फोकस और सेंट्रिक बनाया गया है। थैंक यू।